In the previous episode, we travelled to Prayagraj and Varanasi and wrapped up the day in Sri Patna Sahib. It was a long and emotional journey, especially at Varanasi, the last two asthans where we saw the vastu of Sri Guru Tegh Bahadur Ji and Sri Guru Gobind Singh Ji, and the amazing story of Bhai Gurdwaras Ji, which you can take so much away from in our own lives as well. In this episode, we leave Sri Patna Sahib and travel for the first time to Bangladesh, and what an experience it was. Check it out in this episode. Good morning, should I say good Amrit Vela. So we left Dhaka, went to do Matha Tek, and now on our way to the airport. It's 5:41 in the morning, our flight is at 7:30, so you've still got just under 2 hours to get to the airport. I was saying yesterday to Bhai Barinder Singh that Patna Sahib, it's been great. Definitely going to miss Patna Sahib, we'll definitely love to come back again whenever we can. I think it's just all the travelling, you lose so much time, and we don't have much time to come to India in general, so but we definitely good to come back. It's amazing. I think especially when you experience Sangat. This is my second time. The second time I've come here and I've seen new things and learned new things as well. Really happy from inside. Coming to the town of Guru Gobind Singh Ji. I'm excited thinking about what's next in Bangladesh because I've never been to Bangladesh before. This is my first time. I'm pretty sure for you guys as well, right? Yeah. So yeah, let's see what happens. Maharaj Kripa. We are going to Bangladesh, to Dhaka. And there's no barriers. Do you remember Guru Tegh Bahadur Ji? Like, Tegh Bahadur Sandeep ka naam leta hua tha. Sab thai hoye sare. Slides or slide drafts. A safety information card and a communication guide are available in green. Thank you. just joined the weekly team huddle. May I have your attention, please? Checking in on the team. This is a reminder that government regulations prohibit the use of Welcome to Dhaka Airport, Bangladesh. And who is this we just met? That's Gyaniji, the local Gyaniji from the place where we're going to stay, Guru Nanak Gurdwara, and this is under Sir Haliwali Mahapur Baba Sukha Singh Ji. What's your first impressions of Bangladesh? I think you get it at a lot of airports, right? Especially we've experienced in India, but people are just really rude, not very welcoming. I think obviously we stand out as well. So it's funny because we've been traveling east through all these places that are predominantly dominated by Hindus, and we felt it's quite hostile. And now we've come to a place which is Muslim dominated. It feels quite hostile. I was saying to Bhai Sahib that now you can understand what Guru Sahib Ji is going through when they go through places, and it would be quite hostile as well. So it's quite funny that, and it's beautiful that Guru Sahib Ji has made us stand out in a crowd, right? But yeah, Chalo eventually got past the visa stuff. We're outside now, and we're just waiting for a taxi in the middle of nowhere, basically. But it's so good, man. Much good, but like Bhai Sahib Ji said on the plane, Sab thai hoye sahai. Guru Sahib Ji is always with us. He's always our support. So that's what we're keeping close to our hearts as we travel to a different country. So apparently the situation here is a bit bad because the Gurdwara has land, right, 40 acres. Then people started taking the land, and the granthi would go to court and try to get back the land. And he kept on winning, and then eventually what happened was the locals then shot him with the fear. I think it was the last case they had, right? Yeah. He was going to win that case. Yeah, and that was Just before the case was going to be won, then they shot him dead. Now it's been pending for 35 years. Yeah. Guru Tegh Bahadur Sahib, Tan 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 Guru Tegh Bahadur Sahib. ਇਹ ਗਣਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ
ਸੀਸਗੰਜ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਆ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੂਨਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵਾ This is Nanak Shahi Itta. Sometimes Guru Gobind Singh Ji, this building. ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਗਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। 600 ਸਾਲ This is approximately 700 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1539 ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ 1549 ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 2002 ਚ ਤੇ 2004 ਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਉਂ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਪਟਨਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। 2002 'ਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੇਰੀ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2009 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ 2 ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 700 800 600 ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਆ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 27 28 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਫਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਲ 27 28 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਐਂ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੀਰਤਨ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾ 'ਚ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ 5 ਵਾਰ ਕਰੇ ਭੋਗ ਲਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਫਾਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਰੁਮਾਲੇ 'ਚ 2 ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਧੋਣੀਆਂ ਵਾ ਬਾਕੀ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਢਾਕਾ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤ ਢਾਤੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭੇਡੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਕਾ ਉੱਥੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟਾਗਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਕਲਕੱਤੇ ਆ 10ਵੀਂ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਖੜਾਵਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਤਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੜਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਖੜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਵੇ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਸਰ ਵੇਖੋ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵ ਦੇ ਖਾਲੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਟੂਰ ਮਾਰਦੇ 20 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੌਖਾ ਪਲੰਘਾ ਬਣਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਵਾਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਚੜਾਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਆਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਣੀ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਡਲ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਗਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲ ਨਵਾਂ ਵਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਜਥਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਲੰਡਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 3-4 ਆਉਂਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਕੱਤੀਆਂ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਮਗਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੰਗਰ ਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦਬਾ ਚਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਮੁਖੜਾ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਾਪੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਕੱਤੇ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਖੜਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੜਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰ ਗੋਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੱਟੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੜਨੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੁਰਿਆ ਖੂੰਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਪਰਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਲੇਡੀ ਦੇ। ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਏ ਵੀ ਖੜਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਨਹੀਂ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਗਰਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੂਨੇ ਦੇ ਇਹੋ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਪਲਸਤਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੂਨਾ ਲਵਾਓ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮ। ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਵਾ ਟੋਟਲ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਪਿੱਲਰ ਕਿੱਡੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁੰਮਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਜ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁੰਮਜ, ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਆ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਾ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਾਣੀ ਆ ਰਤਨਮਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਤਨਮਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ 2012 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚੰਦੋਆ ਬਦਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 12 ਵੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਭੁਰਨ ਡਿਆ ਪਏ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀੜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀੜ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬੀੜ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰੇ। ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ AC ਰੂਮ 'ਚ ਰਾਤੀ। AC ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀੜ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ AC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਅਤੇ 2012 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬੀੜ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਗ ਭੁਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਉਹ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। We are here in Dhaka, Gurdwara Nanak Shahi, where we are conserving two Granth Sahib. One is the Sunehri Granth Sahib Ji, and second is Damdami Bir Sahib Ji. So Sunehri Bir Sahib is of time period when 10th Guru was alive, because on one ang we can find dates of Jyoti Jyot Samamna, like the demise date of 9th Gurus, but 10th Guru's demise date is not there. So we can judge that it was written during the time period of 10th Guru. Damdami Bir Sahib, it has a date on the first page, that is the Tatkara. Date is 1801 Samvat, which means 1744 AD. So we found these Granth Sahib here in dilapidated condition. So Sardar Meherban Singh Ji, who is an architect in Delhi, a senior architect, so he initiated this project and invited us to conserve these Granth Sahib. We started this project long time back, but due to several reasons in between, we have to suspend it. But now we are working on it, and hardly in 4-5 months we will complete the conservation. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। There were several kind of damages on these Granth Sahib. Specifically, if we talk about the Sunehri Granth Sahib, they were having lots of tears and tones because they were actually damaged during 1971, and somebody preserved them after that in the same condition. But in 1980s, they were binded. During binding, with good intentions but with inappropriate materials, somebody has mended the tears by using maida paste and butter paper. So that was the condition which actually escalated the growth of mold on these papers. When we started conservation, first of all, we tried to do the eradication of mold from this paper. So we did antifungal treatments. We did cleaning so that all the fungal spores can be removed. The butter paper mendings were also removed from these angs. And then we did scientifically cleaning using mechanical methods as well as solvents. We did flattening of papers, and all these angs are basically getting deteriorated not only because of mold and other accretions, but also because of its ink, that is the iron galling. We tested it and find that iron galling is eating the paper, it is etching the papers. So all the letters are lost in most of the angs. So we try to neutralize the reaction of iron galling with the paper. We also removed all the iron 3 particles by doing cleaning. And after that, we are trying to remend the tears after flattening, and also we are providing full lining with the Japanese tissue paper, which is basically an archival paper, so, with a reversible adhesive, of course, so that if in future other treatments are required, so future conservator can easily revert our treatment and they can redo it. I'm doing few other projects on the religious objects as well. But while working here on Sikh heritage, it was completely different experiences. As a conservator, we generally concentrate on our objects. But here, beside object, we have to follow lots of rules and regulations. Some religious zeal need to be followed. So that's the interesting part for us. And like we are covering our heads, we are always washing our hands before touching the angs, and all kind of sanctity and like religious zeals are followed here while conserving these Granth Sahib. So that's the interesting part. As far as I know these days, with awareness, even I visited some other religious Sikh places as well. And I found that now people are taking care of their Sikh heritage. But earlier there was a practice when people were like doing sanskars of old Granth. So I think we lost several our cultural heritage during that process. But that is also part of the heritage. We can't say that that was wrong. But now whatever is left, it is necessary to preserve those Granth Sahibs for the posterity, because we have to show our
generation that okay, this was our cultural heritage and we have with us now. I wish that whatever is preserved now should not change its status, historical status. It should be preserved as it is, with help of only conservation and preservation procedures. As we reached the Gurdwara, we had a short tour about the Gurdwara, and then we headed up to a research center that they have here to find out that there's two shrubs, Guru Granth Sahib's shrub conservation that they are doing. So this thing is extremely hungry. These things shattered, hungry, He's tired as well. lovely langar, and we'll catch up tomorrow. In olden days, the wall would be until here, and then later on they extended or made it high. Look at that as well. This is an amazing experience. So Kenny was trying to negotiate with everyone. I think he tried 3 negotiations. This is the third one that was successful. Everyone was trying to overcharge. Yeah, overcharge. And Genji goes like, I'm from here. I'm local. Don't lie to me. 5 of us are on this one little bit. Yeah, look at this. Everyone here is staring at us. I can see that. Literally everyone stops and stares. I think probably they haven't seen Singhs before, huh? Especially poor on a little rickshaw. On a rickshaw, yeah. Bara and a kirpan outside. ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੰਚਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੰਚਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80,000 ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਤਾ ਸੀ 4 ਘਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 5 ਘਰ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜੋਗ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ। 5 ਘਰ ਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਟੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਵਾ। ਛੱਤ ਵੈਸੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਆਦਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡੋਲਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਚੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ 2024 ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। 10 ਆਦਮੀ 15 ਆਦਮੀ 8 ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਤੋਂ ਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ
ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਤੀਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੰਚਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਫਲ ਕਰਿਓ। ਛੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤਕੇ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰਖੀ ਚਿਤ ਮਾਹੇ। ਮੇਰਾ ਸਭਾ ਦੁਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ, ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੋਰਾ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਵਡ ਭਾਗੇ, ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਜ ਹੈ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਤੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਵੇ ਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। This area there was a son by the name of Bhai Bhulaki Das. So he was sent by Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj to do prachar over here in Dhaka, and this is his house. What happened was when Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj came here, Bhai Bhulaki Das had a mom by the name of Mata Kanchana Devi. So Mata Kanchana Devi was here as well, and she did bending to Maharaj, Maharaj please come to our house, and she prepared a cloth. It says this cloth, she's woven, she made the cloth herself, and she kept it and told to Guru Tegh Bahadur Ji please come and accept this cloth. Then Maharaj came over here and he says that Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, instead for a few days, he came here and stayed for 2 years, 6 months, right? And this is the place where Sangat would come. The news spread around here that Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj is here. And that's the reason why it's called Gurdwara Sangat Tola, because the Ginti, the Sangat who came here was so many of them. And it just kept on increasing and increasing. This is the house of Bhai Bhulaki Das Ji. So one interesting Sakhi is that Bhai Natha Ji, who was also one of Guru Sahib's Sikh, he is well known for being very rude. He used to gana cut to the people, right? So Bhulaki Das and few of the Sangat over here did shikayat or complained to Guru Tegh Bahadur Ji, Maharaj, you're sick. Bhai Natha Ji, he gana cuts and he speaks very illy of people. But when Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj called him here, and Maharaj Ji did some inquiry, and he told to Maharaj, Maharaj, I may be like that, but I don't speak ill of anyone. So his way of speaking is very rude, right? But he's not rude from within. So Maharaj Ji then told the Sangat, Sangat Ji, he has pyar for the Sangat, for Guru Sahib, because he has been sending the Swan to Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. But yes, that's his nature. So Maharaj Ji said, please don't look at his nature, right? Look at the pyar that he has. So this is the sthan. And he said that when Guru Gobind Singh Ji Maharaj took Janam in Patna Sahib, Avatar, it was over here that Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj got the news, and it was from here Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj wrote letters to Patna Sahib, and it's from here Guru Sahib gave the name Gobind Rai to Guru Gobind Singh. So these are some of the hukamname over here.
but the original is no more here. But these are some of the copies, and I think you can get it from Dr. Gandaji's books as well. So the originals are all with Calcutta. The Hukamnames are all with Kolkata. ਰੀਜਨਲ ਸਭ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ Yeah. ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਸੀ हाँ जी. ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ. ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ. ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ ਸੱਤ ਹੈ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੰਚਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਮੀ ਜੋਤ 10 ਆਦਮੀ 5 6 7 ਵੀ ਟੋਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਟੋਲਾ ਭਾਈ. ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਦਾਸ ਲੈਣ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ. ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਦਾਸ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟੋਲਾ. ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੰਚਨੀ ਦਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ. ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੰਚਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ. ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਮ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਇਤਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ. ਹਾਂਜੀ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਕਾਪੀ ਆ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ ਉੱਥੇ 10ਵੀਂ ਕਾਪੀ ਆ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮਕਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਧੋਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛਡਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਵਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਜੀਵਨਾ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. It's amazing coming, especially when you read the horse. You made your gut of it years ago. Even if someone just reads it, and just the fact that being able to come in, actually see it yourself and stuff. And I think it's a bit more special because the fact that there's no one here. A lot of those towns that we go to in India, everyone's been, everyone's seen it, but here it's just like in the middle of nowhere, and there's only a few families that even come here to have darshan, or even Gyani just comes in the seva for a couple of hours, right? And I think the main takeaway for me, I guess, with these vlogs also is that if people are watching this, then try and make that journey out to Bangladesh. It's a bit of a mission, to be fair, but it's definitely worth it. It's something different, and I think the Sangat here would appreciate a lot. In terms of the locals and stuff, it's fine, it is what it is. It's like when we go anywhere, we go to Europe sometimes, the Baal people can be a bit funny, but we should definitely take the time out to come to these towns as well, to see the Sangat,
give them haunsla as well. And the more Sangat that can come, the more things will change quicker. I feel definitely. Guru Sahib Ji, Itihak doing Ardas to Guru Sahib Ji, numbers, that even the people around over is actually, they are still sick here that come and have darshan at these asthans. And hopefully we don't lose this, because they were saying earlier that there was another asthan that was knocked down quite a while ago. So there was 32 in total. One was knocked out not recently, but quite a while ago. So, we don't want to lose these asthans. We don't want someone to be watching this in 30 years' time or 50 years' time, and this asthan doesn't exist anymore at that time. So definitely is very powerful coming here, very emotional, powerful coming to this asthan. Walking through here and then we saw this Raj Karega Khalsa. It's like, yeah, absolutely. Soon, that's going to come soon. हाँ बालशन है कमरा है बालशन धन्यवाद हस्बैंड क्या अंदा आंदा ठीक ठाक जे भालू अच्छे में भी ठीक ठाक है हस्बैंड कहते हैं ना भालू आशन बाल भालू आशन बाल बच्चन हाँ आप आने में ठीक ठाक है आंदे भालू अच्छे बाल बच्चन मतलब पुछण दा तरीका बाल बच्चन है अच्छा ठीक हो ते जवाब की नहीं देना हाँ भालू बालू बालू बाल बच्चन ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ हाँ ये सिखा ने बहुत सत्कार करते हैं सत श्री अकाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल ये सारा ओल्ड ढाका वा ये पुराना ढाका केले निक्के निक्के इतना मिलते अपने पंजाब का थोड़े बड़े केले हैं दिखे छोटे छोटे हैं मिठे होंगे केले मिठे होंगे ये ज़्यादातर जी बिना दुध तो चाह नींबू पा के अदरक थोड़े पा के नाल 2 केले नाल चाह पीनी नाल केला खाना वा इनू आंदा श्रेष्ठ दस लेन श्रेष्ठ दस लेन हाँ वो जिसमें आप मुड़े ना वो लक्खी बाजार हाँ लक्खी बाजार How is it? It's getting busier as compared to the time when we came. Yeah, the only thing that is very observant is from every corner you get stairs. Standing on an altar because there's not enough space, so they made the smallest guy stand. So in the morning we woke up, then we headed towards Gurdwara, Sangat, Tola. And we went there. As we reached, Ganji did prakash of Guru Gobind Singh Ji. So because prakash is done there for only few hours, and then Ganji does samafti and goes back from there. And that's the same thing what Ganji did today. He did prakash as we were there. The most touching part was the Hukamnama when Ganji did prakash. It was so touching. We said the Hukamnama. And then Maharaj gave us some seva to clean the Gurdwara. So we started cleaning some part of the Gurdwara. The fan, Pochamar, just clean the window panes, etc. And then we came back to Gurdwara Nanak Shahi, Dhaka. And then we had our brunch, which is breakfast and lunch. And yeah, we got ready and now we're in the car, the taxi towards the airport. Do you think you would come again to Bangladesh? Of course, we should and we must. 100%. Yes, I think this is the Binti to the Sangat as well. If you have opportunity to come here, please come. And the thing that we need to do is satsang, right? Do more satsang, as Guru Tegh Bahadur Ji has given us this duty, so that we can share the sakya and even the prachar of Naam, right? And it's crazy because Yani Ji was saying that on Fridays they have a huge divan, right? 200 to 300 people. 200 to 300 people, and I think generally speaking, like 90% of those people or more, maybe all of them, they're not even Sikh, right? Yeah. They're Sindhis, right? So, and they all do kirtan as well. They do very beautiful kirtan. Yeah. In Gurumukhi, or is it? No, it was in their language. In their We language. had to, Yeah, but Gyani Ji translate writes it. out for them. Now he's teaching some of them Gurumukhi, I think. Yes. He was saying in it. So,
there's still a lot of great stuff happening here. And Bhaisarji made a great suggestion to the committee members as well, because this is like the main asthana where a lot of the Sangat will come, but the other asthans they get more neglected. So Bhaisarji said that instead of doing it just at this one asthan on a Friday, why don't you rotate and do each asthan? So you're at one asthan every 5 weeks, and that way at least the people in the other areas will know that there are Sangat here, and that this building, this asthan, it is being used basically. So that was great, and hopefully next time you could do you could do Hazadi as well. We'll bring more Sangat, you know, Jatha, Sangat, and there's space to stay here as well. They got enough rooms. The Gurdwara is quite big. There's a lot of land and stuff, and Guru Kippa, we've got a great link now as well. I think also, and we find this a lot, that people are very loving. They have a lot of Sharda, but they at this initial stage they start off on a back foot, and they are a bit hesitant. And so at first sight, people may be a bit rude, a bit hesitant, but then when they realize that actually you're alright and you're not here to scam them or something, then they open up. I'm sure they've been unfortunately done a lot of times. Before, so, but then once they realize that you're alright, you're not bad, then it's like this. It just changes so quickly. It changes quickly. So let us know if you want to go to Bangladesh. And Bhaisarji will be the full tour guide. He's going to book your tickets. So next time when we come, we have to spend more time here. Yes. And so that we can go to the rural areas where the Gurdwaras are. 5 Gurdwaras, right? Yeah, 5 Gurdwaras. So the sad part was, this is what we learned from Ganji. Before 1970, there were approximately 32 Gurdwaras here. And now we are only left with 5. Right. So I think this is where, as the Sikh Sangat, we need to create the awareness of our presence here in this country. And if you can't do much, at least once a year, do a yatra, come here and look at the Gurdwaras and just do satsang, langar. I think people will appreciate it. Just not the community, like Sikh community or the Sangha, but even people who are working over here, we give them opportunity as well. And they will really appreciate this. I think this is what we should do as a Sikh. 100%. Right? 100%. Chalo, on our way to the airport now. It should be 20 minutes. It's very interesting because I think there's a couple of routes to the airport. If you take the wrong route, it could go from 20 minutes to being anywhere between 2 hours to 4 hours. We hope that doesn't happen. The traffic can be crazy here, but a lot of the people here are fasting right now, so generally the road's a bit more quieter. But we're going to get to Dhaka airport. Your suitcase is broken. Yeah, my zip is broken. So he needs to get a new suitcase or tape it up. Yeah. Hopefully you can just tape it up. We can buy you one from Delhi airport. Not sure if they'll have it here. Hopefully they wrap it up for you as well. They might ask where you're from first. Yeah. And if you're from India, they might not do it for you. So you're going to head to the airport, check in, Guru Kirpa, there's no issues there. We're at the airport. Which airport? Dhaka airport. Dum Dum. It's called Dum Dum. I'm not joking. They said that you've landed in Dum Dum. But yeah, so we've got past security. People are in the city decided to go shopping whilst they were calling for us to come to the gate. I'm interviewing stresses. I was fine. He started stressing in front of me, started finding you, ruined your shopping experience. What did you get? Do you want to share it or you're not going to share it? Nothing much, just some souvenirs from Bangladesh. For you? For family, yeah. Went through security. Security was quite chilling, to be fair. I know that thorough. And now we're on the plane. We're on a coach bus going to the plane, wherever the plane is, somewhere. They're a bit rushy today. I'm not sure why, but apparently because we have got some. I think it's far away from. It is quite. Yesterday when we were coming here, it was quite a far journey. Well, yeah. Oh, just sharing that. This is one of the memorable experience I have. Specifically the one that we had in Gurdwara, Sangat Tola, where I think the experience of going there, looking at the building, reading the itias, knowing the itias there, and looking at the environment, it just brings us back time to think about how Guru Sahib would be there and how the Sangat there would love Bara actually. Just imagine Guru Sahib is over there for 2 years, the Sangat would come there. I thought it was just nice, just to create vibrations over there, especially Gurbani and Jikara Chhat as well, to make people know that
Sikhs are here. It's quite emotional. I got quite emotional as well when I was there. Especially the first Hukum was high. Yeah. It was a Guru Pura Petio. Wadpaki, Mane pe apradas. And the second one was Satguru. Asab Sharak Tohari. There you go, like, and then even the Jakarta that you're doing at the end as well. Yeah. The reason why it's so emotional is because like we're in the middle of nowhere where there's like no Sikh Sangat, and like Guru Sahibji's prakash is only done for like 2 hours a day, and there's it's almost like a statement that's being said there, isn't it? Yeah. Like, you know, keep the cause of Pant Chardi Kala, and you know, Malji to see all kid Pakarone, and then when we came outside, he said, Khalsa. yeah, he wrote it on the wall. Yeah. And that's like a picture of Chardi Kala, isn't it? He's the next level Gyani. Yeah. He's all in one. He's not just a Gyani, he's a builder. He's everything, yeah. He was on the roof with a ladder, and he brought the ladder down. Oh really? And then he was climbing down the ladder backwards. Like, What? no, he was proper gangster. You know why we were there? Cleaned the whole courtyard with the jar, yeah. and then he also cleaned the Nishan side as well. Yeah. And obviously he done loads of I think it's a shout out to Gyaniji because he walks every day for what 45 minutes one way to the Gurdwara to just do prakash for 2-3 hours and do samadhi and then walk back over here. So he cleans the place, he cleans the Chandova, the Ramale, he ensures everything's in good condition. And to do that dedicatedly every day is a big thing, right? So it's a big shout out to Gyaniji and of course both the stans, yeah. That's where, like, you know, we look at Guru Sikhs and at the hearts, those that are like simple, they just lived a simple life, but they just did so much seva. And like these are like the Guru Sikhs who remember the future Guru Kirpakan. Those that just serve the Guru, no one knows about them. Yeah. They're in a country where there's nobody, but they just carry on doing their seva. Came so far to hit us from the airport. Yeah, 2 hours. 2 hours, yeah. So much of love. And I like the part when he did Ardas. Yeah. When he wanted to do Prakash, he did Ardas to Maharaj. He said, Maharaj, your Sangat from abroad has come here. Please give your darshan. And the Hukamnama came was as though Guru Tegh Bahadur Ji was speaking to us. Yeah. And like, you know, I felt like so emotional about it. Wow. Maharaj actually speaks to us now in that sense. There was no formalities. It was just pure love. Pure love. Like just, yeah. He never thought of to himself like, you know, I'm a Kranti or, you know, you should respect me. Nothing that, if you ask me if that's a very good example of a Kranti. Just imagine Baba Buddha Ji would be so, you know, so active in doing all this kind of stuff as well. Right? So brave as well. Like, he's fearless. Yeah. When he's 2 o'clock in the morning he was saying, right? 2-3 o'clock in the morning he would walk for Amrit Vela to this place, Prakash, and then come back. Wow. It's a big thing. He's what, 51 he said or something? He was saying 51. And the craziest thing is that he was 51 and there was another guy there, the Pankaj, innit? And Pankaj is 50. And Pankaj assumed that he and the Gyani Singh was like 60 or 70. And Pankaj was like, I couldn't do what you're doing. And I'm 50 and he's like, I'm 51. And it's just funny, he's like, how are you doing that at 51 and I'm, you know. So he's on it, man. It shows that's what we want to be like when we're 50, innit? Yeah. Active But he is active. Remember, he tracked his what do you call his steps as well? It's like, I've only done 10,000 today. Yeah. I was like, how many do you do every day? He's like, usually it's about 13 to 15,000. Like, wow. Yeah. He's very fit though. I think it was kilometers. You know that? I don't think it was steps. Steps. Is it steps? Steps. Oh wow! I thought it was kilometers. Wow. Steps. That's crazy, man. Smashed it. It's the smallest plane. It's a Sukhdeep sized plane. The coach is bigger than the plane. They're doing some last minute repairs. Looks like you got good leg room, So after finishing our journey in Dhaka, Bangladesh, Guru Tegh Bahadur Ji travels more towards the east, towards Assam. But unfortunately, due to logistics, we couldn't go there. But here's the story in summary. During the time of Emperor Akbar, who was around at the time of the third Guru, Guru Amar Das Ji, he was conquering different lands and he sent somebody called Raja Man Singh to conquer the land of Kamrup Nagar, close to Assam. Unfortunately, Raja Man Singh couldn't get the job done due to the king of Kamrup Nagar having sorcerers, worshipping a Devi and having many different types of Shakti powers and defeating Raja Man Singh. 2 generations later, Raja Bishan Singh, his grandson, is being sent now by Aurangzeb
during the time of Guru Tegh Bahadur Ji. Raja Bishan Singh is panicking. He doesn't want the same fate as his grandfather, and one of his wives says to him, go to Guru Tegh Bahadur Ji and they can help you. As Raja Bishan Singh seeks the help of Guru Tegh Bahadur Ji, they actually leave Sri Patna Sahib where this story took place. They travel to Dhaka, which we just heard about, and they continue east towards Assam. When they reach Assam, two big things happen. The Raja of Kamrup Nagar uses his sorcerers, he uses his Shaktiya from the goddess that he's worshipping, and they try to flood the army of Raja Bishan Singh, but that fails as Guru Tegh Bahadur Ji warns them. On the second occasion, Raja of Kamrup Nagar actually causes witches out that are flying on walls, flying on trees, flying on lions, and they try to scare the army of Raja Bishan Singh. But again, Guru Tegh Bahadur Ji removes their power and they fall in the Guru's feet. When the Raja sees this of Kamrup Nagar, panics, and in his dreams he has darshan of Guru Tegh Bahadur Ji, and in his dreams his goddesses cannot protect him from Guru Tegh Bahadur Ji taking his items. His mother tried to call out to Durga, to Chandi for her help, and Chandi came to the mother of the Raja of Kamrup Nagar and said, I can't help you. Guru Tegh Bahadur Ji hasn't come to hurt you, they've actually come to save you guys. So what happens next is the Raja of Kamrup Nagar surrenders to Guru Tegh Bahadur Ji and makes a humble plea that don't let the Mughal Raj step foot on my land, and the Guru says that won't happen. And then Raja Bishan Singh and this Raja of Kamrup Nagar, they actually resolve their affairs and there's no battle. Everybody's happy, both Raja have won, the Guru has solved this political affair, and the Guru then comes back towards Calcutta, where we pick up the next part of our journey. Yeah, so it feels a bit nostalgic because back then the Sikhs in Malaysia would have come via Calcutta to Malaysia, and back then the only means of transportation was ship. So my grandparents came via this way, Sanson Singh Ji came this way. I'm sure pretty much the pioneer Sikhs in Malaysia would have come via Calcutta. Your first time in Calcutta? First time in Calcutta, yeah. This was probably, ship was the only way of the means of going back and forth to Malaysia until the flight came. So Baba Sohan Singh Ji then later on started coming via flight. Flights are expensive back then. And Mahapurush used to come into Kolkata as well? No, Babaji would have come back here to go to his pendant. Okay. So he came back, the last time he came was to do his Gyanese course in Damdamasa. Oh wow. So he came back, he took some holidays from Malaysia, and he came back here, he did his course as a Gyani in Damdamasa, and then he went back. And then I think he came back again to do Mahagyani course, like a master's program. Wow. Yeah. So he's Mahagyani. What about other Gyani Singhs? Any prachar here in Calcutta? I don't know, probably he did. I mean other Gyanis like Sant Ji or anyone? In Malaysia you mean? Yeah, no, in Calcutta. Hanji. Well. Is it the Sangat here? I'm pretty sure there is. Yeah. There's so many Sakya of Calcutta, like Santa Krita Singh would come here as well. The Sangat in Calcutta is very loving, very welcoming as well. Babaji would love to come here because the Sangat would shower them with so much of love. There's a Sakya I've been hearing, Santa Singh as well. Hopefully we find out today. We'll find out today here. Get some love. I like how you said love. Love. But it's Tuesday, isn't it? Working day, so let's see. Yeah. Everything's possible here. Very cool. Yeah. We're having Malaysian cookies. Actually very nice. We're hungry. What happened when we landed? So we asked the security guy, like, is there a restaurant up there, like Subway or something that we can have? Don't lie, you said KFC. No, I said KFC because he didn't know what Subway was. I was like, KFC. He said, yeah, it's upstairs. Like, oh, okay, fine. So when we went up, the security had to check our passports, etc. And we went up for departure. When we went up, then we found out there was no restaurant over there. We had to go in, check in, only then we will be able to, go into the restaurants, etc. But then what happened was we asked them if we can go out so that we can continue our journey. And they said, no. Like, why no? That's the first reaction, like, why? Why no? It's like, no, because you're in now, you can't come out. But like, yeah, it's a mistake. Your security guard told us that, there's a restaurant up there to eat. And he goes like, oh, okay, you have to get someone from the airlines to assist you guys out.
And yeah, Maharaj Kripa, we went to the airlines as well. Initially, the guys were like, no, you can't go out. I'm like, no, it's a mistake. Then only then they agreed, and then, yeah, we came out, and then we waited for a taxi. A very long time. I think it was what, 15-20 minutes? Yeah. 15-20 minutes, and now we're in the car. It's called Ola. Jira Ola Harnam ka. Yep, now we're heading towards Badi Sangat. This is another place where Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj went. And again, it's going to take us an hour from here. Hence, we're having our cookies. Thank God there's some food over here. And apparently it's where they had like a question and answer, right? With the Kashmiri Sangat. Yeah, even Guru Nanak Dev Ji came there. Kanchi Sangat. Kanchi Sangat. Yeah. Guru Nanak Dev Ji was there. Maharaj Guru Nanak Dev Ji went there. And Guru Tegh Bahadur Ji went there as well. Very interesting. Why are we all sitting in the back for? Academy. Oh, show them. They have gas cylinders in the boot, so we've had to all squish together. Pray together, stay together. Cozy. Cozy, a bit too cozy. See you there. See you guys there. So we've just reached Gurdwara Bara Sikh Sangat. It's got a few other names, I think, like Badi Sangat as well. Depending on if you're looking online or if you come here in person. It was an hour drive from the airport to get here. We're just here for about an hour, then we got to head back to the airport for our next flight. And yeah, it's really busy on the roads. This Gurdwara is like on a main road, and there's no parking. You can't get out. Taxi driver literally kicked us out of the car and drove off. It's in the heart of Kolkata. Literally in the heart, and it's such a huge Gurdwara. It's like 7 stories. It's got a lift. This is the first floor, and it's a really nice town. Reminds me a bit of like the Gurdwara I've been to one in Bangkok, Thailand. It's quite similar in the way it looks and stuff. But yeah, this is a Itihasic town. Again, we can't go to every town of the Gurus, otherwise it take a long time. But there's a few other Gurdwara here as well, apparently, that the Gurus visited. But this is one of the main ones where Guru Nanak Dev Ji Maharaj Ji came in the 1500s. They came here, the dates change, but they say Guru Sahib Ji came here in 1510 roughly. So, you know, in their 40s, you could say, Guru Nanak Dev Ji Maharaj Ji was in this area. And at that time, there was an epidemic. There's a bimari going around, and Guru Sahib Ji helped cure that bimari just through their kirpa. So like we hear about Guru Har Krishna Sahib Ji Maharaj Ji, just did Sabidu Kujai. At that time, like Guru Har Krishna Sahib Ji, when it helped the Sangat and remove their disease and their pain, the same way Guru Nanak Dev Ji was doing that. Next, you ucharat the Shabad here as well. Guru Nanak Dev Ji Maharaj Ji, Basant Mahalla Pehla, Chanchal Chitana Pave Para, Avad Jatana Lage Bara. That person was a fickle mind, Chanchal Chit, Na Pave Para. They're able to cross over this worldly ocean, Avad Jatana Lage Bara, and they come again and again. Avad Jata, Ona Jana, Dukha Ro Mariya, in Duk, in great pain they pass away. Karta Rahe Vai Guruji, Bina Pritam Ko Kare Na Sare, Vai Guruji, there's no solution, right? No one can take care of us, only Parameshwar Vai Guruji. So that was linked to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, but Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj Ji also came here, and hence why we're on these travels for Guru Tegh Bahadur Ji. And the Sangat of Kanchi, if I'm correct, yeah, the Sangat of Kanchi actually did a benti to Guru Tegh Bahadur Ji, ke Guru Sahib Ji tell us about the Ghat, the Gati, the state of Vaheguru. Limits? What is Vaheguru Ji's limits? What is Vaheguru Ji like? Basically, Har ki Ghat. Ghat here means like their state. What is Vaheguru Ji like, right? And that's when Guru Sahib Ji uchar the Shabad, Har ki Ghat neh ko jane, that nobody truly knows Vaheguru Ji. Nobody truly knows the state of Vaheguru Ji. Jogi Jati Tapi Pachahare Arabah Log Syane. All these people that have tried to connect, who have, carried out some sort of self-control, done some form of bhakti, tapasya. They say that
oh boho logis are the very wise people. They say ke hard. They've all given up trying to explain why Guruji. Chin meherao rankakao karai, and they explain what is why Guruji like. And they say in a second, chin mehe, in within a second, rao, referring to someone who's very rich, like a king. And they say chin meherao rankakao karai. They can make someone who sees themselves as the greatest of the great into the lowest of the low. Right? And then they say rao rankakara dare. And in the second, they can make someone who is a king, sorry, the other way around, they can make someone who's lowly into someone who's high as well. So they can do both, right? They can take someone who is a beggar and make them into a king, and make someone who's a king and make him into a beggar, if they want to, just very quickly. Rite pare pare sakhanave. If somebody is empty, pare, they can fill them, right? So what Guru Sahib is saying here, not to go for the whole Shabad, is that is a state of Vaiguruji, that Vaiguruji could take one situation and completely turn it on its head. That was Updesh that Guru Sahib is giving to the Sangat at that time. Apni Maya Aap Pasari Aap Hai Dekhan Hara. Vaiguruji themselves is the one that created everything, this whole illusion. Aap Pasari, the one that spread it everywhere, this whole illusion. Aap Hai Dekhan Hara. Vaiguruji is looking at themselves. Nana Rupa Tade Bahurangi Sabate Rehe Nyara. And all these different types of colors, Ruparang, Adhika, Sabate Rehe Nyara. Vaiguruji is within all this, but they're also separate from it as well. Agant apar alakh niranjana jehisaba jaga paramayo. Vaiguruji, the one who's beyond understanding, who's beyond, you can't try and figure out them through numbers, for example, like Vaiguruji is this great or that great. Alakh, beyond understanding, Niranjan, completely pure. Jehisaba jaga paramaya, the one who's kind of put us all into this param, this illusion. Sagala paramata jananika prani. Guru Sahib is saying to us that put all of this to one side, all this param charana tahe chitalayo, and just focus on Vaiguruji's charan. And that was the updesh Guru Sahib gave to the Sangat. If you don't understand Vaiguruji, just put all this to one side and just fall in the Guru's charan, fall in Vaiguruji's charan. Right? We'll never fully understand Har ki gat nahi ko jane. Nobody can ever find the extent or the end of Vaiguruji. So what should we do? Just fall in Vaiguruji's charan and have love for Guru Sahib's charan. As Bhai Palwinder Singh puts it, have love for Guru's charan. So Hanji, that was the Shabad. So this is, again, the dates changed. Here it says 1666, online it says 1668, but we know for sure this is after Guru Sahib left Patna Sahib. So, and this would definitely be when Guru Gobind Singh Ji has taken prakash. We could say that because Guru Sahib Ji went towards Assam, then they came towards this area, he said. And when Guru Sahib Ji was in Prayagraj, they said that Guru Gobind Singh Ji was about 6 months in the Mataji's womb. So they would come to Patna Sahib. Guru Tegh Bahadur Ji went on to, there's a sthan called Mugair or something, I can't remember the name, where already mentioned the Sakhi of Guru Sahib Ji smiling when they heard about the prakash of Guru Gobind Singh Ji. So this is the further travels of Guru Sahib Ji coming here. It's crazy how Assam's already up there and Calcutta's down here. So it wasn't like, because when we look at the Punjab travels that we did at the start of this travel towards the east, when I was looking on the map, even though the Pothi Seva that we use, Guru Tirath Sangrahe was one of them, it's not necessarily saying that, telling you the order which Guru Sahib Ji did things, but if you look at the map, it's not like Guru Sahib Ji went like this. Like Guru Sahib Ji was scattered all over the place. Like even at the end, you're going to see at the end of this vlog when we do Guru Sahib Ji's journey to Delhi from Anandpur Sahib, Guru Sahib Ji actually goes past Delhi to Agra. Like that's how fearless our Guru is, right? The Guru told Aurangzeb that if I convert, you can convert the whole of Hindustan, just convert one person. And Aurangzeb goes, that's fantastic. Come on there, come to Delhi. And Guru Sahib goes, I'll come. And Guru Sahib took over a year to get to Delhi. Over a year they took. And they even went past Delhi. They went to Agra, on the other side of Delhi. And they were still doing prachar. They're still doing prachar. Right, so just showing you that Guru Sahib Ji, that we say, "Pe kahu ko det nahe, pe manat an." They were fearless. They were nidar, nidapao jape, sagalapao mite. Guru Sahib Ji was the form. They were fearless, right? And they showed it there. So
it was quite cool. It is quite cool. So, Hanji, it's nice to be here. After leaving Calcutta, we now continue to trace the footsteps of Guru Tegh Bahadur Ji as they return back to Patna Sahib for the second time. We're actually going to step back in time and look at the prakash of Sri Guru Gobind Singh Ji and some of their childhood stories before we continue the life of Guru Tegh Bahadur Ji. So check it out. नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह कलश ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡਨ ਇਸ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਉਸ ਜੋ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਟਨਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਛੋਟੀ ਪਟਨ ਦੇਵੀ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਸਿਬਦਤ ਦਾ ਕੰਗਨ ਘਾਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁੰਮਤ ਜੋ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅੱਛਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਹ ਜੋ ਗੁੰਮਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੁੰਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇਚਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਤ ਨੇਚਰ ਸਿੰਘ ਨੇਚਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀ ਸੰਤ श्रीमान संत नेचर सिंह जी महाराज उस वेले ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਸੰਤਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਾਡਰਨਿੰਗ ਉਹ ਸੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਊ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਊ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ
ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬੈਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 350 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣਗੇ ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਸਤਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਛਪਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਾ ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ 10ਵੀਂ ਸੰਥਿਆ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸੰਥਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਮ ਦੇ ਦਾਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਦਾਤਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਦ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਨੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਬੁਖਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ 'ਚ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਬਚਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ।
ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਠ ਰਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਠ ਰਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੱਧ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ। ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਠ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੱਧ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੰਗਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਣ ਦਾ ਥਾਂ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਨੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਗਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏ, ਮੈਕ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਖਾ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੈ ਗਊ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਬਸਤਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹਰ ਘਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਆਂਦੇ ਕੁਛ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਨਾਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪੋਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਥਾ ਕਰਨ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਘੜੀ ਸੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਖੀ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਘੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਫਲੈਟ ਹੀ ਆਣ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਮਨ ਮੁਟਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮੁਟਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਭ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੰਨਿਆ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਮਾੜ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 'ਚ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਨਮੁਟਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਲ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚਿਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲਾਂਬੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਨ।
ਮੈਂ ਲਾਂਬੂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਣ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਥਰੂ ਵੀ ਸੇ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਹੀ ਸਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨਾਥ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਮਾੜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਮਗਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। और वो कुदरती उसी वेले फोटो क्लिक हुई है। आप लिए बहुत मेमोरी वाले है ना। हाँ जी, बाबा जी की मर्जी सी, बाबा जी की मर्जी सी कि भाई मेरे सिंह इत्थे रहणगे, मेरे बच्चे रहणगे और मैनू नहीं। मैं तो कहा सी ना कि सारे ने मिल के संस्कार करना मेरा। तुसी मेरे बेटसोप नाल जुड़ो और मैनू नहीं पता सी कि तुसी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਗੁਰਪਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। So yes, we had a plan in our mind of what we thought we were going to do. When we got there, Bhai Parinder Singh met somebody last time who gave them a darshan of the Sarups of Guru Gobind Singh Ji, Lord the Prathan Sarups and the current Sarups, Lariwa Sarups of Guru Gobind Singh Ji. So we went to go speak to him and get his darshan, and we were making our way up Ghat Sahib, and you just asked him a random question about, do you know Baba Ajeet Singh Ji? And he just started opening up, saying that, yeah, I learned from Baba Ajeet Singh Ji. Baba Ajeet Singh Ji, so if you've been following Boss TV for a while now, you'll know that we made quite a lot of videos on the Gurmukh series. Gyani Jirupal Singh Ji leads on that seva. We speak a lot about Nahang Santiya. We spoke about Sant Guru Bachan Singh Ji, one of their students, who's Baba Ajeet Singh Ji, who is the head Katha God. Sri Patna Sahib, for I think about 50 years, they spent their time here doing Katha Di Seva. The Sangat has so much love for Baba Ji. So Baba Ji was one of the Surma Singh, so they lost their eyesight at a very young age. Like 5-6 years old, they had I think it was smallpox, that's something like that. So Babaji became a Netaraheen in that respect. They lost their eyesight. Babaji eventually went to learn from Sant Guru Bachan Singh Ji, became one of their Vidyarthi's top students. Used to do Gatha in their place as well when Sant Guru Bachan Singh Ji wasn't there. And then when Sant Ji came here to do Gatha and the Sangat joined Sant Guru Bachan Singh Ji, they left Baba Ajeet Singh Ji here. I said, now you have to do seva here. This is your seva at Takht Sahib. And yeah, so we just met a student of theirs, Baba Ajeet Singh Ji. And it was crazy because, you know, we were talking, not to say he wasn't interested, but we're just armed Sangat, right? He was a bit cautious at first. Yeah, you just, you know, you're armed Sangat, you know, just say what you have to say, be, you know, welcoming. But as soon as you mentioned Baba Ajeet Singh Ji, his face just started, he just had a glow in his face. He had this glow and he started smiling, and he said himself, he goes that he lost his parents at a very young age. I think he was about 9, he said. Baba Ajeet Singh Ji became their Mata Kutaji. So that was amazing to see, man. Guru Kirpa. Let's just get some food and then we'll carry on. They gave us a good tour, all of Dhaka Sahib, right? Yeah, but the whole of Takht Sahib, he showed us Sachkhand until the top. I've never been till the top, to be honest. It's my first time as well. It was very, I wish it was daytime so we can actually see further, but yeah, the lights as well were fine. It's beautiful. And then we came down, then we sat down for Katha. Again, the Katha was by again Daljit Singh, student of Baba Ajeet Singh Ji, full of rus. Again, I cried because I remembered the times that I used to listen to Katha. So does Prakash, right? We were so active. I used to read the prasang, or I used to do the prasang, right? So I really miss those moments, and especially when how Kabir Santokh Singh Ji writes it and how Genji explains it. It was like, wow. One thing I really admire is the satkar that the Katha Vachik gets over here. So yeah, I don't know if it happens most of the time, but 2 days that we have been here, yesterday again Sukhdev Singh Ji and today again Daljit Singh Ji, after the Katha immediately Sangat
would give them sirpao, and they would give them maya as well. And I feel there is so much of satakar that the Sangat is giving to the Pathawachik. I've never seen that anywhere so far in any of the Dakhs. I remember when Gyani Amarjit Singh Ji, the Baba Ji Singh's Vidyarthi, there, when they used to do Katha Sri Hazur Sahib, they used to get like a heart every day. Yeah. And what Baba Amarjit Singh Ji used to do is that they would take the heart outside and they put it on top of the tree. Wow. So when Baba Amarjit Singh Ji left their body, they say on the same day Baba Amarjit Singh Ji went to Sachkhand, the same day the tree uprooted and fell as well. It was just outside Sachkhand as well. So that brain that they had with the Kudrati in it. It's barakat, na, even for the tree as well. What's on the menu today? I think it's mungi dal, and then it's aloo gobi and dahi and salad and prasad. Really nice, really nice. Yeah, today's been another great day. Very magic. I say it's very magical when you come here, if that's the right word. And like just things happen that you don't expect to happen when you come to India. When we do, especially when you come to India for a purpose of spirituality, Sikhi. If you're just coming to go to the Pind and then Chala, you might have it's the greatest experience, or you might. But I feel like whenever we come to India in search of Sikhi, Guru Sahib Ji just puts everything in front of us, and you just think, wow, that's crazy. So another great day. We'll see you guys in the morning. We have come to Baal, Leela side, the town of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. It's actually next door to where we're staying. We took quite a long nap this afternoon because I think all the travelling now is catching up to us. It's nearly been a week since we've got to India, and it's been a lot of late nights, early starts, a lot of driving, a lot of travelling via plane, train and plane. Already said that. Via plane, train and car. So took a bit of a nap. We've got 2 more stands we need to go to. Leela Sahib is one of them, and then we're going to go to Gurdwara, Kangan Sahib. So we'll go inside, look at the horse. We're just going to take our jewelry off, and then we'll take from there. So different nishaniya of Guru Gobind Singh Ji Maharaj in terms of Guru Sahib Ji's karawa, a joda of Guru Sahib Ji, their katar that they used to keep in their kamar kasa, like a punch dagger, and there was a little picture, little sroop of Guru Gobind Singh Ji Maharaj Ji as well in their young age. So currently just tripped again. So we just had darshan of those in a little cabinet. We're going to see the cranberry tree that so Guru Gobind Singh Ji Maharaj in the Baal group would use a cranberry datan, twig from a cranberry tree to do his to brush his teeth. And so it says that Maharaji, after using that one twig, he planted that tree, and today the tree is over here, it's green and it's flourished. So we're going to have darshan of that tree as well. So it said that anybody who is childless, who wants a boon of a child, would come here and have the cranberry fruit. Where Guru Sahib Ji did that, and they brushed their teeth and then they dug into the ground, that twig, and now they have a cranberry tree here, which doesn't have many cranberries on it. And it's interesting because you were saying that the way they've built this is that the ground level is below, and the tree's been covered from all 4 corners, so it must be really difficult to get sunlight to the tree as well. So that was just something interesting that we noticed. But this is the sthan of a Raja, or Raja Fateh Chand Ji, and he and his wife were Shardalus, a lot of love and faith in Guru Gobind Singh Ji. And the wife of the Raja, she wanted a child, she wanted a son, and she didn't have one. She did been to Guru Gobind Singh Ji, age of 7. And what happens that Guru Gobind Singh Ji sat in her lap and said that I'll be a child. Right? And then Mata Ji shikad Guru Sahib Ji Langar. You know what it was? Chole Pature. Yeah. Chole Pature. And when Guru Sahib Ji left to go back to Zanapur, Mata Ji had that verag inside her, okay, Guru Sahib Ji, don't go.
And Guru Sahib Ji said that whenever you shikar this langar or shole bhature to the sangat, to the kids, you'll be shikaring it to me. You'll be serving that to me as well. And that's why I'm guessing they serve shole. Yeah, I think they still serve shole and pature. That's why they have the shole di langar. People give chada, the matha take shole over here. And yeah, and I think one interesting part about this ithihas is when Guru Gobind Singh Ji, in those days, Maharaji will be playing here, and because of Maharaji being here in Patna Shahar, in Sachkhand itself, Sangat will be waiting for Guru Sahib. So usually the Rehra Sahib would start here first, and in Patna Sahib, Sachkhand, it starts later on. So they kept the Maryada the same as well. Yeah. So Guru Sahib Ji would go from here to there. To Patna Sahib, Wow. Sachkhand. Yeah. So cool, man. Yeah. Like Guru. So Guru Tegh Bahadur Ji was in Assam back then, right? Maharaji was coming back from Assam and he came here. And Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Gobind Rai, at that point of time was already born, right? So it is said that Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj was here as well for some time, and then he went out again. And then Gobind Rai was here. He would spend his time, Maharaji would spend his time over here. And Mata Gujri Ji and Mama Kirpal Chand would be here as well. You know, inside the Bar Sahib in the box, in the mud, you could say, on the wall there was the gulele. Yeah. Can you explain what those are and what the saki is? Why do they have those? So the gulele basically means what do you call that? It's like stones. They anyway. Yeah. They what? It's like a catapult and the little stones. Yeah, it's like stones. Yeah. So Guru Sahib would. So back then the ladies would take water from the well, right? And the well is in Patna Sahib, Sachkhand as well. And once they take the water, they used to have matki. It's a clay. It's clay pots, right? So they would carry the water in the clay pot and they would go. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj would shoot them, right? So this is one of a way for Maharaji to practice his nishana as well. But where was the pot? Where was the pot? Was it on the top of the head. So they'd get soaked? Yeah, they would get soaked after breaking it. So what happened was that they came to Mata Gujri Ji and said, Mataji, that Gobind Rai, Bala Gobind Rai has been giving us so much of trouble. And Mataji said, I can't say anything to him because the father, Guru Tegh Bahadur Ji, my husband, have told me before he went not to say anything to Bala Gobind Rai. So she gives suggestions of why don't you guys get steel or what it called, copper pots. And Maharaji said, Chal theek hai. And what happens is, they took the pot, right? They used to use that copper pot or the steel pot. Then Guru Gobind Singh Ji Maharaj then gets iron arrows as well. So that Maharaj would shoot those pots, right? So the reason why Maharaj did all of this is because Maharaj wanted to do parupakar on them. So what happened was one of the lady carried a pot, and in that pot had a very venomous snake. And when Maharaj did shikar of that, basically when Maharaj shot that pot, and when they found out there was a dead venomous snake in there. So that's when the Sangat knew that Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Bal Gobind Rai, was doing parupakar on everyone. That's the whole Sakhi behind all this Gulali. So Maharaji started with this earth, pebbles. Stones, basically. Yeah. And it's crazy because when Guru Sahib Ji fired the arrow, the Mai started crying when that happened, but she didn't realize there was a poisonous snake inside until Guru Sahib Ji, told them. So again, all that time they thought Guru Sahib Ji was just misbehaving, but there was a garden, there was a reason behind it. I also heard in Katha once that the pot on top of their heads was like a weight upon their body of like the whole of Hindustan. And Guru Sahib Ji came to remove that weight. Actually, that he could afford the least that there was this where Guru Sahib Ji smashed the body of the body on the whole of Hindustan. So that weight, that boards that people have on their heads, Guru Gobind Singh Ji was giving this ishara that we have come to remove you of that weight upon the top of your heads. Like it comes in by Gurdwaras Vada, Papa Garasi, Piritmi, Tol Kara, Tara, Hate Pukara. The whole world is crying out because it has so much weight upon it. And who's going to save the world? And that's when Guru Sahib Ji came to save the world and remove all that weight from them. So it's crazy, man. It's interesting.
नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मंसूर. So this is where Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj came. So as a Leela, a play, Guru Gobind Singh Ji Maharaj one day was playing with their friends, and as they were playing, Maharaj's Kangan, one of Maharaj's gold bracelet, he threw it into the Ganga, and Mata Gujri Ji then one day asked, Mata Gujri Ji then one day asked Guru Sahib ke Balak, where is the gold bracelet? Hai? Maharaj says that I've thrown it into the Ganga, and the reason why is because Maharaj wanted to show that though you have wealth, you have this kind of stuff, but you shouldn't be attached to it. Maharaj wanted to show that while he has all of this gold, he was still detached from all of this. And that was the Updesh Maharaj gave to the Sangat as well. So this very place as well, Pandit Shiv Dutt, very well known Pandit, though he was a Pandit, he was a Hindu, but he used to give Updesh, or he used to preach to the Sangat to pray or to remember the one Akal Purkh Vaheguru, which is Nirgun Swarup, right? And because of that, one day what happened was, he told that, Sangat told him that, there's a Guru over here, and he is the avatar of Guru Nanak Dev Ji. And Pandit Shiv Dutt told himself, if he really was a Pandit, if he really was the avatar of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he will give me darshan in the roop of Ram Ji. Right? So one day what happened, as he was doing his puja, he was in Samadhi, what happened was, he actually had darshan. Guru Sahib came, and he had darshan of Guru Sahib with Ram, in the roop of Ram. Right? So that's when he knew to himself, this is Guru Gobind Singh Ji Maharaj is avatar of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. There's a few things that are very at the heart as well, that people famously say in Katha as well, that when it comes to the Kangan that Guru Sahib Ji chucked one, then Mataji said, where is it? Then Guru Sahib Ji, the Sangat went to go search for the Kangan because it's very expensive. And then when Mataji was standing there with Guru Sahib, he said, where did you chuck it? Guru Sahib Ji chucked the other one. So they had two Kangan, right? So they chucked the second one. And Mataji said, why are you doing this? And it's famously said that, they said that just like how right now we're standing at this, you could say this river bank, this high piece of land, and I've chucked the Kangan. They said that in the future I'll have a set and you'll have a set. As in they'll have a set of the Vadde Sahibzade, Guru Gobind Singh Ji, and Mataji had the set of the Shote Sahibzade. And just like how I've easily chucked my pair away, as in I've not had that attachment to them, in the future similar thing will happen, you'll have a pair, but you'll struggle to let go of that as well. So that's what some Kathakar said. I'm sure it's written somewhere as well. Another thing that I heard once is that, because Ganga says, Ganga Mata, they call Ganga. So people go to Ganga to ask for things, right? But Guru Sahib Ji went to give to Ganga. So we read in Jab Sahib, Namo Dana Dane. Okay, Vaheguru Ji is I do namaskar to the one who gives Dan to Dan. So Guru Sahib Ji is such that they give charity to those that give charity. Last time when we came here, we know there was a Gurdwara here, and then out of excitement we came here to the first big Gurdwara, and then we were asking around like where is the Ganga, and then people say, oh, Ganga is there, and we walked over there and we're like, where's the Gurdwara? They're like, which Gurdwara? Like, where Guru Sahib was, right? And like, no, the Gurdwara is here. So when we came back here, we're like, where's the Gurdwara? Then we realized there's an Ishan Sahib on the top, and there's a Gurdwara building here. It's an old Gurdwara. I think a lot of people would miss it. Yeah. And go to the newest one, isn't it? And this Gurdwara is only 3 years. Very new. It's like Godavari, where they built the Podia as well. Yeah. I remember when I went to Godavari in 2018, it was quite clean. Oh. Now recently, it's very dirty. I think it's because when they started building all these stuff. Because back then it was all kacha, all the yeah, that's what I remember in 2008 as well. Yeah. It was very clean. Very clean. As I keep on coming, it becomes worse and worse and worse. Yeah, because what I realized is because they built like the whole bridge and they kept building out, the water started getting blocked, so it stopped flowing.
So then the dirt would accumulate. And like I remember seeing someone doing like Ishnan. He's like full in Godavari, like got his sabban, like dipping in and out, brushing his teeth, everything. Now no one does that there, innit? So Bhagat Kabir Ji was not here exactly. I'm not sure where was it. I think it was in Kansi. It comes in Guru Granth Sahib Ji as well. Ganga ki lehar mere tutti janjeer. So the king back then, he was trying to torture Bhagat Kabir Ji, and one of the torture was to push him into the river to kill him. And they had shackles on his hand, right? They cuffed him. And what happened was when he was thrown into the Ganga, he says, Ganga ki lehar mere tutti janjeer, mrigshala par baithe Kabir. So Vaheguru Ji actually gave him a mrigshala, which was like a carpet kind of thing. And from there he came up from Ganga. Big river, a lot of history in it, Yeah, across India, in it. We closed the day off at Kangan Ghat, having covered the major stories of Guru Gobind Singh Ji's childhood. We'll rest up now because tomorrow we're going to go to Guru Ka Bagh, and this is a place that Sri Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj meets their son Sri Gobind Ji for the first time, and we can't wait to share with you guys. Day something. We're now in Sri Patna Sahib, and if you can see what I'm wearing, and then see Guru Singh. You copied me today, yeah? Who got changed first? Without telling me. Thank you. First is the camera, right? Yeah. Technology! Technology! I think that's the reason why olden Sikhs, like for example my grandparents, they would go for yatra and they are very much in tune with history and Sikhi and Guru Sahib. So they have that pavana and they know certain areas na ki hoya, what has happened, and then they have that pavana ki oh Guru Sahib ne itna kita. So the love is there, the prem is there. Yeah, it goes a long way for a Sikh. 100%. Especially for those that are watching, I hope you're watching this and in the future, and you inspire them to want to come themselves as well. So when Guru Tegh Bahadur Ji came here, this whole garden was dried up, and Maharaji came here and this whole place came back to life, right? So that's the reason why, and it's also a bakshish where whoever plants a tree over here, Maharaji di kirpa hundi hai, you've got bakshishan from Guru Sahib, Pothi Seva, and whatever you manokamna you have, puri ho jandiyan ma. So this is where the guy just explained as well. I think it's nice that we have these traditions, that people don't really know about, because again, if somebody, wants to come and offer a butta to Guru Sahib to do ardas, especially if they're struggling for a kid and these things, I think these things, they can fill us with a lot of haunsala and so on. Not just if it was a kid, anything else, for like Parvadi, Sukh Shanti or Chardi Kala and so on. So 100% man, if these are great things that we can do. Hopefully one day we'll go to Baba Buddha Sahib's Than and show you the seva you can do there as well if somebody wants a child. So definitely it's exciting, even just to plant a tree, because our plan was for 350 this year was to plant 350 trees. This is the starting of it. This is the start. Really? Yeah, we want to do that, plant 350 trees. So this is where Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, when he came here, they did datan. So it's basically brushing his teeth. And Maharaj Ji used a neem tani. And once Maharaj Ji did a korli, there was no tree over here. With that korli, right, this whole tree came and it sprouted to be a tree today. You can see this tree here. So if you ask me, personally, this is Guru Sahib's Seed Prasad. Yeah. Did you just explain what that is, Seed Prasad, and you're saying about the datan as well? Yeah, datan basically means a brush, right? So when in olden days they don't used to have brush, so you take there's no Colgate basically. Yeah, no Colgate. And toothbrush. So you have to take what's a tani? So like a
branch or? It's not branch. Like a twig? Twig, like a twig. You take a twig and then you have to bite it and make it into a brush and then you brush your teeth. That's how they used to do it last time. And yeah, this is where it is. We need a tutorial of Pai Sahib actually using Datan to brush his teeth. Coming soon. So let's see Maharaj Kirpa. Hopefully Maharaj is bakshish. We can't pluck any leaves from here, but hopefully Maharaj gives a green leaf soon. Aao ji. This is Guru Tegh Bahadur Ji's Kara. So, wow, amazing, right? Just have darshan. So far we've had darshan of Guru Sahib Ji's Krava, many different items, but so far I've had darshan of Guru Sahib Ji's Kara. So again, it wasn't just something that Guru Gobind Singh Ji started, this idea of Panch Kar. These Nishaniya were there before with all Guru Sahiban. Case, even a Shastar, Guru Nanak Ji Maharaj Ji would carry a Shastar. Even when they went to Sangat, Sri Lanka, carried a spear, Kara, and so on. So, yeah, amazing. एक महात्मा गुजर रहे सन महात्मा जी ने माली को फल मंगया माली ने फल दिन तो इनकार करता महात्मा जी ने शराब देकर इस बाग ਨੂੰ सुखा ਦਿੱਤੇ माली जेरा बूटा लाभे हरा न होन सुख जाए नवाब ने बड़ा जतन जग करवाए फिर भी बाग हरा भरा नहीं होए जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी बाबी बकाले तो चलकर धर्म प्रचार करते हुए परिवार समेत पटने शहर गुरुद्वारा गौ घाट पूजे सन बरसाता दा समा से गुरु जी ने चौमासा इत्थे ही कट्टिया उस तो बाद गुरु जी आप परिवार नूं इत्थे छड्डकर धर्म प्रचार करते हुए आप असम चले गए कुछ समय हो गए इधर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जन्म प्रकाश पोष सुदी 7वीं संमत 1723 मुताबक 22 दिसंबर सन 1666 विखे पटने शहर से जन्म हुए जद गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी असम तो वापस पंजाब जान लगे गुरु जी ने इसी बाग में चरण पाए गुरु जी के चरण पैन सार बगीचा हरा भरा हो गया भरा भरा जिस दरख्त थले गुरु जी बैठे सन वो दरख्त इमली का होया करदा सी कुछ समय पिछे डिग गया है वो जी टाणी रखी गई दर्शना वास्ते वो जी टाणी सामने इस शीशे बक्से पई है आप दर्शन कर लेना गुरु जी अमृत वेले नींद का दातन कर रहे सन गुरु जी ने दातन करके दातन जमीन से गढ़ दी बिच अपना सब लोधा करा पा के बचन कहा ये जिहड़ा करा है समय दे नाल जब देश का बंटवारा होणगे संगतां दे आवागमन बढ़नगे फिर ये टाणी टूटणगे करा निकलूगा ये भी गुरु जी का बचन पूरे होए जब देश का बंटवारा होए संगतां दे आवागमन बढ़े ने ये नीम दा टाणी टूटी है करा निकल लिया वो करा सामने ये पित्तल वाली बक्से पई है आप दर्शन कर लेना नीम दा दरख्त बाहर दरवाजे ते खड़े ने शीशे बिच पैक ने और दर्शन करते जाओ जद माली नवाब नूं जाकर दसिया नवाब साहब अपने बाग जैसे संत महापुरुष आकर बैठे ने जिन्ना बैठन सार बगीचा हरा भरा हो गया दोबे नवाब रहीम बख्श करीम बख्श आए नमस्कार की मत्था टेक गया गुरु जी पूछन लगे भाई ये बाग किसदा है नवाब कहने लगे हुनाब जी का गुरु का बाग है गुरु जी ने 3 बार पूछा तीनों बार नवाब ने कह दिता आप जी का गुरु का बाग है गुरु जी कहने लगे जी गुरु घर नूं दे दिते ही हो चारे पासे कंध करा दो ताकि पिछे तुहाडा औलाद कोई झगड़ा ना करे नवाब दो बे हथ जोड़ कर बेनती करने लगे महाराज जी साढ़े घर औलाद है ही नहीं साढ़े बेगम नूं कोढ़ दी रोग लगी है बड़ी दुखी है वो चल फिर नहीं सकती है गुरु जी कहन लगे अपना बेगम नूं इस बाग विच लियाओ
ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਬੇਗਮ ਨੇ ਖੂਹ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 12 ਸਤਵੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇसी ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਮਰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਗ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇसी ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। Yeah, it is. This is where when Guru Tegh Bahadur Ji came with their Charan show, as Guru Sahib came here, this whole garden came back to life. It's a good habitat now here. So this is where the bachan comes, that anybody who plants tree here, their manokamana, whatever they ask for, would be given. This is the first and the second bhuta that has been planted now for Guru Tegh Bahadur Ji's 350th Shaheedi Divas. So that's 2 down, 348 to go in Guru Sahib Ji's yard. So, kirpa. So we just finished at this Asthan, Guru Ka Bagh. It's a beautiful experience, especially being able to plant, a bhuta here with your own hands. I think what's also special is that this is the Asthan where Guru Tegh Bahadur Ji actually met Guru Gobind Singh Ji for the first time. So when Guru Gobind Singh Ji at that time was about 5 years old, if I'm correct, about 5 years old. Guru Tegh Bahadur Ji was in their 40s, maybe in 50s now. So just think about it like this, right? That Guru Tegh Bahadur Ji, because we've come now from, from Gurdwara Pakki Sangat. We've come from Prayagraj, the Rebeni Sangam. That's where Guru Sahib Ji, Guru Gobind Singh Ji came into the womb of Mata Ji at that time. And they took prakash here in Patna Sahib. But Guru Tegh Bahadur Ji had left before the prakash, and Guru Sahib Ji went further on. This is where Guru Gobind Singh Ji and Guru Tegh Bahadur Ji met for the first time in that physical form. So you can imagine that milap of a father and a son. And that's the whole link when it comes to that feeling that they must have felt at that time when the father holds their child. That's one of the reasons behind why you see today, that people come in for that dart, to have that same feeling of a parent has with their child as well. So amazing experience. There's one family here that they brought a son, so that's the son that they got after doing Ardas here. My Guru. And people do that. They'll come back after us to Shukrane di Ardas as well, to say thank you for blessing us with this dart as well. So I think that's the beauty, it's the emotion when you come to Asthan and you realize that happened here at this Asthan here, that milap between father and son. The love and the power, the faith, that Maharaji has done something for us. And just with Guru Sahib Ji, the sacrifice that our Gurus made, that they didn't see their own son for that many years because they're doing prachar, and they came back, and then Guru Sahib Ji went back towards Anandpur Sahib. Then Guru Gobind Singh Ji came afterwards, and then they were only there for what, 2 years? 2 years, and then the Chitti came. Because what's interesting, we learn about later on in the journey, is that Guru Gobind Singh Ji they were 8 years old when their father left from Anandpur Sahib to go towards Delhi. Because Guru Sahib Ji's journey took like a year, right? Yeah. So they were not, because I always think 9. They were 9 when they gained the Gurta Gaddi. Again, depends on whatever source you're looking at. But they were actually a year younger, so they only spent like a couple of years with their father. If that, maximum. Not even that. Probably like 2-3 years, if that. Because obviously Guru Sahib Ji travelled, and Guru Sahib Ji left before, right, to come back towards Anandpur Sahib. So
they didn't spend that much time. It's not a full time, experience with their father, and that's where we'll go through later on again. But when they talk about when the Pandits come and they say to Guru Tegh Bahadur Ji everything, and Guru Gobind Singh Ji comes and Guru Gobind Singh says that you should go and give your give Shaheedi in that respect, sacrifice your life for their dharam, and they say, but then you'll become an orphan. And Guru Sahib Ji says the famous lines that, but then if I don't become an orphan, then millions of children in Hindustan will become an orphan, or the wives will become a widow. But they didn't get to spend much time with their father either. Do you get what I mean? So there's a lot people can take away from this as well, innit? So it's amazing, man. Cold and sweet as well. So this is the cool Ithihas where Maharaj Ji told, remember the Raja? The Raja's wife had a कोढ़ दी बीमारी, and Maharaj ने कहा कि तुसीं इत्थे आके इशनान करो ते और जिहड़ी कोढ़ दी बीमारी दूर हो जाएगी. ते दूर भी होया वा, and she became better. And Maharaj Ji's bachan, whoever comes here, anyone with the rog, you come and do ishnan here with Shraddha Pavana, or फिर that dukh goes away from you. So this is the Ithihas of Koor. Have you had jal? Yeah, मैं तो शक्ल तुसी शक्को शक्ल अब शक्ल आ जाओ. Let's go. खावें खर्चे रल मिल पाई खावें खर्चे रल मिल पाई टोट ना आवे टोट ना टोट ना आवे टोट बद दो जाई टोट ना So welcome back to the Gurdwara tour series. I'm joking. So we are here now at Gurdwara Handi Sahib. This is basically the place where when Guru Gobind Singh Ji Maharaj, at a very young age, with Mata Gujri Ji and Mama Kripal Chand Ji, they were going towards Anandpur Sahib. They stopped here, and there was a Shardalu of Guru Sahib who wanted to serve Guru Sahib food, and she only had a handi, which means a small pot of khichdi. And they did benti to Maharaj, we would like to feed you, and then Maharaj Ji said, just Jarur. And what happened was, Sangat started coming over here because they knew Guru Sahib was here. And what happened was, there was not enough amount of khichdi, and she did benti to Maharaj, the Sangat is coming in big numbers now, what shall we do? And Maharaj Ji said, just cover it and vartai with Satnam's name, and astonishingly, the langar was enough for everyone who came over here. So because of that, today, the Maryada of Khichdi is being served over here with cha, and the Gurdwara is named after Handi Sahib. If you don't know what khichdi is, it's basically lentils and rice together. Yeah, and like we said earlier, Guru Ka Bagh, Guru Sahib Ji spent their whole life in Patna Sahib, Guru Gobind Singh Ji, up to the age of about 6-7, and now they're making their way back towards Punjab. So yeah, this is the Asthan. This is just linked to Guru Gobind Singh Ji. We thought since we're Patna Sahib, it would be good to do the Itihasik Asthans, not just of Guru Tegh Bahadur Ji, but of Guru Gobind Singh Ji as well. So I'm going to read. There was a Sakhi told Baba Thakur Singh Ji, very similar thing that happened, right? Sant Baba Thakur Singh Ji used to come to UK. They used to stay at like Sangat houses. And there was one house they came to, and they used to give out. One thing is, Babaji always used to serve the Sangat first before eating themselves, right? So any Sangat that came, Babaji would hand out the roti themselves, even at such an old age. And so what happened is the prasad were running out. And so the Sangat were like, what should we do, Babaji? There's no more atta. Babaji said, don't worry, cover the prasad pot with like a white kapra and do a Japji Sahib part. And then they kept on handing out prasad there, and it never finished. All the Sangat got prasad there. So it shows you the power of Guru Sahib's Bani, Hana? Sikhs as well. The power of Guru Sikhs, the Sahib Sangat Ji. This Sakhi here, this Asthan is like from over 300 years ago, 350 years ago. And the Sakhi you're telling is like from 20 years ago. Yeah, from 20 years ago. So it shows that Maharaj's Kala continues to happen every day. जिस स्थान ते सात संगत जी बैठे हो, इस स्थान का नाम गुरुद्वारा हांडी साहब है। शहर का नाम दानापुर अवस्थी घाट साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पटने शहर विखे 7 साल दे हो गए सन।
ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਆਓ। ਚਿੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਹਾਂਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਖਿਚੜੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਉੱਤੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਾਓ, ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਛਕ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯਾਦਗਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਸੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਦਾ ਚਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛਾਪ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡਿਠੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਚੜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਾਹ ਦੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਿਚੜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਰੋਪਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 5100 ਦਾ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਿਚੜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 200 ਦਾ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੀਲਾ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਚੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਾਹ ਦੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So if you don't know what khichdi is, so this is what khichdi looks like. You got the rice and the lentils and you cook it together. And yeah, it's actually a really good meal. High in protein as well. For those who might be training, khichdi is a good meal to have. Back in the good old days when Sukhdev Singh used to train, this is one of my staple meals, khichdi. So yeah, man, if you want the gains and you're vegetarian, this is what to shop. दास पाय सतलोक सिंह ग्रंथी गुरुद्वारा हांडी साहब दानापुर पटना साहिब विखे दास ने विद्या प्राप्त की। दमदमी टकसाल मेहता चौक संत बाबा करतार सिंह जी खालसा 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 12 ਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਥਿਆ
ਪੰਜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ 1977 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 1977 ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 89 ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 89 ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਸਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਹੁਣ 35 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਾਠੀ ਸਨ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ 300 ਅੰਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 35 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਬੰਬੇ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪਲਾਈ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਿਰੀ ਚੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਤਰੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਤਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, 101 ਪਾਠ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਹੈ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਪ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਉਹ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ 40 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਲਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਲਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ 67 ਸਾਲ ਹੈ। 67 ਸਾਲ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 77 ਵੀ ਸਰੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਮਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਦਰ ਕਰਤਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸੇ ਤੇ ਹੈਡ ਗਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਗਏ ਮੈਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। 2-2 250 ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਡਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। That Gyani ji, I can't remember what's his name though. He basically stayed with Taksal, Damdami Taksal, during the times of Sant Kartar Singh Ji Wale. So he was sharing some of his experience staying there, and a little bit of his history, how he came about to Patna Sahib. And I asked him some question like, were you there during Sant Jernal Singh Ji? Did you meet him? And I was like, yeah. And I asked him like, how was his sabah, what was his nature? And Genji said that when he was there, Sant Baba Jernal Singh Ji was a very sadhu sabha. Right? What I've heard is Babaji would be doing job continuously. He wouldn't speak to anyone as well. So once he got the gaddi, he said that's when the other side of the Sipahi part of it came up. So yeah, he laughed as well. Yeah, so that's Sant Jernal Singh Ji for us.
we are on an aeroplane and we're heading to Delhi airport, and then from Delhi we're going to Chandigarh. So 6 hours travel in total, I think. And we're going to get to Chandigarh at 9 o'clock in the evening. Definitely would love to come back again in the future. What about you? Think you'll come back again? Yeah? I think we've built some great connections here, and there's a lot actually happening. We are at Delhi airport. We just had some food, and that's it. We're just getting our flight. Apparently we're late for the flight, but these are all panicking. And then the Karim saw Tim Hortons and he changed his mind, and he was like in a trance. And the donuts. I wasn't panicking. I was winding him up. He's like, guys, we got to go. What is going on? What? We're not going to make it. I'm not heard an announcement. And then he sees Tim Hortons. He goes, oh, Tim Hortons. I'm actually going to go back because it's still got a long queue. The funny thing is that this is Karim looking at the donuts. Like, bro, what about the flight? He goes, what flight? Editor, edit this out. Such a thingy, man. So yeah, we got a flight. We got bad times. So yeah, man, no tension. We are going to be starting our journey at Anandpur Sahib. Now following the footsteps of Guru Sahib Ji as they make their way towards Delhi. Yeah, it's been a long journey so far from the start of Amritsar Sahib. So yeah, final journey. Yeah, it's very tired. How do you feel? I feel tired. It's a very tired journey. We'll see you in Anandpur Sahib.